ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కుసు అనిల్ వ్లాగ్స్కి స్వాగతం. నేను మీ రాధా మారుపోయిన వచ్చేసాను. ఈరోజు అంటే ఈ చాప్ ఫ్రై చేసి చూపిద్దాం అంటున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చేసుకో తిని చూసి కామెంట్స్లో కూడా తెలపండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా మా వీడియో చూస్తుంటే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ కేజీ చేపలు తోక తలకాయ తీసేసాను, పక్కన పెట్టాను. కొరవ ముక్కలు ఇవి. దీనికి మైదా పిండి ఒక 2 స్పూన్లు, కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక 2 స్పూన్లు, సాల్ట్ తగినంత, మీకు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోండి. కొంచెం పసుపు ఒక 1/2 స్పూను, అంటే ఆల్రెడీ పసుపు ఉప్పు వేసి క్లీన్ చేసుకున్నాను, దాన్ని బట్టి మీరు వేసుకోండి. 1 స్పూన్ కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు 1 స్పూన్, మిరియాల పొడి ఒక 1/2 స్పూన్, ఒక డబ్బా నిమ్మకాయ పిండుకున్నాను, చూపిలేదు. ఎంత కలుపుకోండి బాగా, ఇన్ని పట్టించండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, స్టవ్ వెలిగించుకోండి. అవి మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఒక 10 నిమిషాలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తీసుకున్నాను. తర్వాత ఫ్రై చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకున్నాము. ఆయిల్ వేసుకొని బాగా కాగనివ్వండి. తర్వాత ఈ చాప ముక్కలు వేసుకోండి. ఫ్రై చేసుకోండి. ఒక పక్క ఫ్రై అయ్యింది, రెండో పక్క తీసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వేగిపోయినాయి. తీసి ప్లేట్లో పెట్టుకున్నాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చాప్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి చెప్తాను. చాలా బాగుంది. మీరు కూడా చేసుకొని ఎలా ఉందో కామెంట్స్ కూడా తెలపండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుసుకున్నాం. మా ఛానల్ కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.